Was passiert, wenn zwei Soldaten versuchen, einem schlafenden, alten Mann einen Streich zu spielen und dabei versentlich ein Waffensystem aktivieren, das sieht 50 Jahren scharf ist? Why schafft dies ein 76-Jähriger, warm friedlichen Schlaf in Kampfbereitschaft, zu wechseln in weniger Zeit, als man zum Blinzeln braucht? Und was der Command Sergeant Major eben den harmlos außer Händen Veteranen auf der Couch? Dies ist Fort Bragg, ein Marker, zwei Jung Soldaten. Und der Moment, in dem sie lernten, dass manch Instinkt niemals schlafen, wird auf Sicherheitsoffenen abgebrückt, in Trainingspräsentationen analysiert und jahrelang im Flüsterten weitergeselt werden. Denn Dale Hutchins war nicht irgendein Veteran. War ein Geist, und Geisterruhen nicht leicht. Fangen wir von an. Die Hits in North Carolina im August war ergekend. Gebüt für 127 in Fort Bragg, but ihn nicht. In klappend Fenster klimmen lodge die sich. Weigert zu sterben. Der Tag war zu einem Zufluchtsort für Soldaten der 82nd Airborne geworden, ein Ort. Der Flugticket zwischen den Trainingseinheiten zu entkommen. Dale Hutchins war ein Jahrhundert auf der Such nach einer Toilet. Mit 76 Sergeants. Ja sehens Alters aus. Why is Tieflinien in verwittert hoch gegraben. Die Topographie harte Jar. War wegen eines Vietnam-Veteranen-Treffens zu basic. Eins dieser Gillichen Zusammenkunft, bei denen alte Männer alte Geschichten erzählen und die Sterblichkeit in hier Rücken sporen. Hat die jungen Soldaten gefragt, ob sich ausruhen darf. Sie haben mit den Schaltern gesagt, auf die Couch gesehen. Innerhalb von 5 Minuten schliefen. Die haben eben der Brust gefoltert, ließ schnarchend, sah aus wie Germans Groviter. Wer Lauren und harmlos. Private First Class Danny Reeves sah ihn Gelegenheit. Mit 22 war der Spommige der Kaserne immer filmen, immer Grinsen Ostesten. Sein Handy nahm bereits auf, als den Marker aus seiner Tasche zog. Schaut, du das an, flüsterte zu Specialist Mike Torres und 3 anderen Soldaten, die sich versammelt hatten. Oberwort gleich aufwachen und wie ein Clown aussehen. Torres siegert. Ich weiß nicht, Mann. Das ist der Genry daneben. Ist alt. Genno. Was will schon dagegen tun? Reeves if nicht den Marker in Gert sich dem schlafenden Veteranen mit dem Selbstvertrauen von jemandem, der noch nie echt Konsequenzen erlebt hat. Der Marker berote Dale Stern. Was als inch words a legend. Dales Augen öffneten sich. Nicht das langsam, wo wird erwachen aus. Tief im Schlaf. Sie öffneten sich einfach, bereits fokussiert, bereits wirksam. Als wo Schlaf ihn entschieden gewesen, da jeder sie zu brechen konnte. In einer Sekunde packt sein recht Hand Reeves Handgelenk. In 2 Sekunden hat sein link Hand. Torres kracken. Nach 3 Sekunden lagen beide jungen Soldaten auf dem Boden. Bew ganzen fick durch Gellenkebbel, aus denen selbst der Combative Ausbilder sich kaum hätten befreien können. Dales Körper bewegt sich von liegen zu kampfbereit und sichtbaren Begang. Why ein Video, das Frames besprangen hat. Es stand auf den Füßen, die nie leicht gebüht. Das Gewicht ausbalanciert, die Freihand in einer Disposition. Erben, die älter war als moderne Kampfkunst. Sein Atmung hat sich nicht verändert. Sein Herzfrequenz, laut Reeves Fitnesstracker, war nur 8 Schläge pro Minute gestiegen. Der alte Mann war nicht aufgeregt, nicht vergängstigt. War einfach einsatzbereit. Raumfrei, Dales Stimmschnitt durch die Geschockt still. Die Frage war nicht rhetorisch. Sein Augen bewegten sich weiter, skannten weiter, verarbeiteten weiter bedrahangen. Die nur in Erinnerungen existierten, die sich weigerten zu verblassen. So. Torres Stimme war eng gespannt, der Unterarm gegen sein Kerl erschwert. Das Sprechen. Wir sind Soldaten. Amerikanische Soldaten. Fort Bragg, sie sind in Sicherheit. Etwas verandert sich in Dales Augen. Das Zielsystem verherunter, die Kampfhaltung entspannt sich. Es sah die beiden jungen Männer auf dem Boden, dann den Marker auf dem Teppich, dann die anderen Soldaten, die war eingefroren und den Wunden standen. Dale ließ beide Männer los und trat zurück, sein Halten kehrt zu dem harmlos, wirkenden Schlürfen zurück. Wolltet mir ins Gesicht mailen. Es war kein Frage. Reeves sprang auf die Fuhr und rieb sich das Handgelenk, wo Dales Griffway-Abdruck hinterlassen hat, die bis zum Abend zu blutigossen wurden. Es tut mir leid, Sir. Es war nur ein Witz. Ich wollte nicht. Was? Einen schlafenden Mann angreifen, Dales den trug keinen Sohn, nur ihn abmüde gettelt. Zu meiner Seite dir das in Blanket Party eingebracht. Du hast Glück, dass sich die Seiten geändert haben. Deiter nicht sich. Command Sergeant Major William Foster trat ein. Mit 53 war der Ranghexmannschaftsberater der gesamten Brigade. 10% verlangt sofortige Aufmerksamkeit.
Jette Soldaten Rom richtig sich reflexartig auf. Foster erfasst die Schien mit der schnellen Einschätzung eines Karrieresoldaten. Zwei junge Männer, die beshend und engagieren wirkten, ein alter Veteran, der ruhigen der mitstand, und der Soldaten, die sich gegen die drückten, als wollten sie hindurch verschwinden. Dann treffen Fosters Augen auf Dale. Sein Gesandt soll treten verandert sich, die Kommandopersons Word weiker. Sein Schalten sanken. Ein Lektion breitet sich auf seinem Gesicht aus, das in Wohn einschüchternde Autorität in einen begeisterten Fan verwandelte, der seinem Helden begegnet. Unmöglich, sagt Foster, verdammt nochmal unmöglich, Dale Hutchins. Dale dreht sich. Mustert den Sergeant Major einen Moment lang, dann nickt er. Billy Foster, als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du ein Staff Sergeant, der versucht. Beim Gebirgskrieg streng nicht zu kotzen. Das war für 20 Jahren, Sir. Foster ging nach Wohn und ermahnt Dale mit ehrlicher Wärme. Dann drehte sich zu den jungen Soldaten. Sein Lächeln which etwas lehrreicherem. Hätt ihr Idioten irgendeine Ahnung, wenn ihr gerade zu verarschen versagt habt? Reeves schüttelt den Kopf, immer noch sein Handgelenk reibend. Torres blieb still. Die anderen starrten einfach. Foster siegt mit Ehrfurcht auf Dale, weil man sie sonst religiösen Relikten entgegenbringt. Das ist Master Sergeant Dale Hutchins im Ruhestand, 19 Jahre bei den Special Forces. 3 Einsätze in Vietnam mit MV-Sorg, Missionen so geheim, dass die meisten davon noch immer geschwörst sind. Match den Pols, die wird worken. Und 1977 war einer der springlichen Operatoren, die für in neue Einheit ausgewählt wurden. Einige von euch haben vielleicht davon gehört. Die still war absolut. Sie heißt Delta Force. Jette Soldaten Rom was. Delta Force war. Die Verende Spezialeinheit der Armee. Die Männer, die Mission in übernahmen. Die offiziell nicht existierten. Die stillen Profis. Die im Schatten arbeiteten und niemals Anerkennung sagten. Dale war nicht nur ein Mitglied, für Foster fort, seine Stimme hob sich für Leidenschaft. Hat sie mit aufgebaut. Hat die Auswahlstandards geschrieben. Hat die Trainingsprotokoll entworfen. Die noch Kampftechniken, die im kombativsten Unterricht lernt. Die hilft davon stammt aus den Erfahrungen dieses Manns, Leben zu bleiben an Orten, und denen Überleben in Sekunden Jemison Word. Reeves sah aus, als würde sich übergeben. Sir, ich hat keine Ahnung, es tut mir so leid, die, Marcus, es war dumm. Ich war einfach Dale hob die Hand und unterbrach die Entschuldigung. Du warst gelangweilt. Du wolltest angeben. Du hast einen alten Mann gesehen und ein Gentleman, sei harmlos. Match den Pols. Dies anderen wird dich eines Tages anbringen. Vielleicht nicht durch einen 76 Tricken, der ein Nickerchen matcht, sondern durch den Feind, der nicht wie ein Feind aussieht. Durch den Zivilisten, der keiner ist. Durch den Moment, in dem du die Wirksamkeit verlierst, weil jemand nicht in dein Bild eine Bedrohung passt. Büht sich hinunter, hob den Marker vom Boden auf, betracht ihn wie ein seltsames Artefakt. In Vietnam benutzt wie sie keiner als Beobachter, Grummutter als Sprengstoffflieger. Der gefälligste Mann, gegen den ich gekämpft habe, war 63 Jahre alt, wog vielleicht 130, und tät wir Special Forces Soldaten, bever wir ihn stoppen konnten. Es sah nicht gefällig aus. Dale ging zu Reeves und legten den Marker in.